Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom video klipu prikazat ću vam 3 mašine, ali sve iste vrste, znači prskalice, koje se najviše po meni sad koriste u gazdinstvima i definitivno postaće najvažnija mašina u gazdinstvu. Mi najviše dana do sada u ovoj godini smo radili sa prskanjem, tako da ću vam prikazati na sajmu šta je bilo od noviteta. Prikazat ćemo vam 2 prskalice standardne vučene i prikazat ću vam jednu samohodnu kinesku prskalicu. Odmah na početku da kažem da mi je jasno da su ovo velike prskalice prilično i da nisu za male njive i za sve uslove, ali moramo težiti ka nekom napretku. A sada šta da radim, možda ću sljedeći put prikazati neke male nošene od 400 do 800 litara. Činom to ljudi koriste u malim gazdinstvima, a ovo su mi sad bile zanimljive pa sam rešio da vam ove prikažem u ovom videu. Tako da možete da uživate. Kaze. Aha, samo povuči, više. Imam makaze s federom, to je to, samo da li je feder dovoljno jak da ne počne putem da se otvara. Neće više na dole, kad čim je na dole stisneš ono za koču, znači možeš malo na gore i onda da... Evo ovdje, viš kako ovdje jednostavno komande šta gde radi. Lepo označi. To je urađeno dobro. Pumpa, evo prodato je Branislavu Niško u Kekendu. Ne znam na koju funkcioniše kad ima ovaj stabilizator. Ne znam. Ovaj stabilizator i ovaj. Možda su stabilizatori otkaču. Ima rudu, čak viš može to... Može i da se izlači, viš. Možda ovdje se savija, šta je ovo klizač neki? Da, viš ono ima tu klizač. Tu ima neki klizač, a? Možda se tu savija samo... Ima neka varijanta. Neka varijanta, sad ćemo čuti. Sa nama je Milanče koji ako treba nešto da se namesti nekom da pokaže neke stvari. Kome će to Milanče da namesti prskalicu? Milanče, mi smo ovdje na vašem štandu vidjeli, nama su najzanimljivije ove prskalice, to su noviteti. Pa ako možeš nešto da mi ispričaš čija je proizvodnja i da nam objasniš što se tiče kačenja, da li postoji mogućnost i ono kao na ovoj prvoj od 2200 litara do 2700. Izvoli. Ovo je prskalica italijanske proizvodnje, konkretno pošto radimo FJ Dynamics, ove autopilote, mi gledamo to da ukomponujemo da što više nekako rasteretimo čovjeka od razmišljanja, što možda nekad nije dobro na duge staze, otupi čovjek, ali gledamo da olakšamo posao. Tome treba da se kreće poljoprivreda u olakšavanju operacija. Znači mi ovdje imamo prskalicu sa premikserom 2900 litara, iako piše oznake 2700, on ima 2900 litara sa dodatnim rezervoarom za ispiranje sistema. Šta još tu ima? Imamo širokougovni kardan, dalje imamo nazad ovdje i paralelogram. Ovo je baš dodatna opcija paralelogram. Dobro, da. Imamo ovdje, ako vidite, klipove za dodatnu stabilizaciju krila za brzine preko 10-12 na sat. Ovdje su sekcije sa povratom, tipa kad se ugase automatski sekcija, hoće da skoči pritisak za 1 bar prilike. To se ovdje našteluje i onda kad ugasimo sekciju, samo na sekundu skoči i vrati se. Eto, aktivira povrat, tako da konkretno šta još ima? Ima 3 hidrofunkcije, ima otvaranje leve strane, desne strane i zaključavanje pod uglom ako volimo komšiju, da mu ne oprskamo baš usred totalno. Ovo je prskalica? Ovo je 24 metra, onaj model ispred je malo manje i bure i tamo je 21 metar, a ove grane u X su 15 metara. Dobro. Šta si rekao za kačenje? Znači imamo kačenje na rudu, imamo kačenje na poteznice. Imamo kačenje na vuč to jest na poluge, dobro. Tako je, imamo kačenje, ovdje se vidi na poluge. Jel to postoji mogućnost i za jednu i za drugu prskalicu? Može? Dobro. Može sve. Znači ovdje je fazon samo gde se lomi. Ako prebacimo ovaj toplink ovdje, lomit će na pumpi. Ako zabacimo ovaj toplink nazad... Pa vidimo da ovdje ima neki klizač, znači tu može, tako? Tako je. Jer se izvadi neki klin nešto ili se samo prebaci toplink? Izvadi se klin. I samo se prebaci toplink, jel? Toplink se prebaci tu. I ona tamo se lomi. Može teoretski s jednim toplinkom pa da ga šaltaš gdje hoćeš. Pumpa je novi reverberi. Ovdje vidimo i oznaku AR. Pouzdanija pumpa od Kometove. Iskreno kažem,
zašto Kometova ima dosta problema, neću da kažem negativna reklama, nego sa oprugicama kod ventila koje pucaju i ti imaš variranje pritiska dosta. Recimo kad vidiš da i na kompjuteru samom proveriš ako protok igre gole dole, najverovatnije je u problemu taj ventil, da li usisni, da li potisni, nekad zveknu svi, nekad ti uđe taj deo ventila u sistem, pa to onda Bože sačuvaj. Znači grane mogu da budu od 15 do 24 metra za sada, ali tako? Pa od 15 do 24 na ovim modelima. Ovo su Disney, ove neke quadriplex, šta je to, jel? Ovo ti je quad nosač Disney, tamo je triplex koji ide na dole, ovo je quad na obodima. U standardu dolaze dvojke, četvorke i šestice kratke. Doduše ovdje imamo one poludugačke četvorke, sve zavisi od tipa mašine. Kad se kupi kod vas ova prskalica, koliko se dobije tipova Disney? 3 seta. Dobro, 3 seta. 2, 4, 6 standardni, ali ono što se kaže ispunjavamo. A može i da se bira nešto ako hoće. Ispunjavamo muzičke želje tipa za što se tiče kontrole, šta se gde radi, to vidim izgleda mi dosta jednostavno, znači da li se radi ispiranje, hemije, da li se radi pranje ruku, sve se tu kontroliše, tako? Ovo što se ima za ispiranje prskalice može da se iskoristi, tako za dodatno, ako negdje zafali vam malo. Ako zafali malo, lupam da dovršiš prskanje, povučeš odavde, prebaciš tu, ima tu kombinacija komandi koja je za da se povuče i to je to. I ako možeš još samo da nam kažeš za kraj neku cenu standardnoj opremi jedne i druge prskalice, ako znaš. Standardna oprema je nešto što ne postoji. Znači ne postoji, dobro. Bira se šta hoćeš. Dođeš, sedneš, jel ti treba ovo ti može biti korisno, aha, ti si tu, to ti ne treba. I tako nema neke, kažem, univerzalne cene, evo ovaj primjer u toj opremi, kompjuter Bravo 400S koji može da se integriše sa svim vidovima, navigacija, da li kineske, da li zapadne proizvodnje, preko 2 žice, RX kao što smo kod tebe radili, FJ sa ovim EOS-om, EON-om, ne znam ja s čim, ova je 29.000 plus PDV, znači u ovoj opremi, a ova je čista izdo bas mašina koju smo prikačili tamo na demo mašinu FJ-a i ona je 37.000 plus PDV u ovakvoj opremi. A ova ovdje je 17.000 plus PDV. To je nošena 1000 litara, jel? 200 litara, 10% ostavljamo kao za penušanje. Dobro Milanče, hvala ti puno. Eto, narode, čuli ste objašnjenje što se tiče novih ovih sijalica, jako zanimljivo. Hello and dobar den Srbija. My name is Svetomir Kostov, I'm export sales manager in the company Agroma. We manufacture sprayers, atomizers, we also manufacture boom and field sprayers. So today we are representing one of our most sellable models in the Serbian market. Come with me to show you something interesting, yeah? Okay, so every time that I start my explanation, I start usually from the front, then go to the back, then make rounds around the machine. So I'm trying to give you as much more information just for 1 or 2 maximum minutes, so just to not be boring, guys, okay? Okay. So we start with the hitch. This machine is, I can say this is one of our most sellable models. It's called Millennium Series ET model, which means eco trailer machine with a very good price, competitive, with the features and options that only this machine can fit. And it's one of the, combination of the modern technology with a good price, which I really feel that the Serbian farmer can really like. We have a hitch in front, which can be fixed drawbar, the simple and the rigid one that is making just the work easy, but for some most demanding farmers we also have tracking drawbar, which is making their job even much easier. Let's go to the side. Everything that you can see on the machine, like made from the metal, here, booms, everything that you see from metal is our own design. It's made in-house. So what else I can share here is that we bet and we are really insist to have the best possible quality of the finishing of our materials. So then you can see 2 layers of powder paint coating plus a special primer and zinc particles on behind. This makes the machine robust. This makes the machines protected 100% from rust. Okay, so for this reason, every metal part that you see, we give 2 years of warranty, which is fantastic for every farmer, of course.
On the boom, you can see very nice and very interesting also features like they have in our design, which is the locking part, which locking part makes the boom very strong and stable. When the boom is open, means that the boom is only one part, is not having problem in the middle. So going back on the machine, we call A2SB boom, which means two-stage opening boom, like one stage, second stage. This is the boom that we are calling, and this boom standard comes with three-dimensional suspension. Three-dimensional suspension for us means the stabilization of the boom up and down, left and right, and also we have a very special system which is called in English anti-yaw. I don't know how it's for the Serbian farmer, but anti-yaw is that effect, which is negative effect while the performing of the boom. Means that we have a system that is making stabilization of the boom, and this effect is not visible while you are performing with this boom. Come to show you. So here we have from each side two hydraulic rams which are supported by gas accumulator from the back side, which means that our stabilization for up and down is very strong, very robust. Also for the control of the left and right, there are system which is carrying on. It's a two spring suspension and one shock absorber from each side, which are supporting the control left and right. We are calling in English tilt control. So this tilt control is supported by, for this boom, by two springs and one shock absorber from each side. The system that I told you about this negative movement during the work and during the performing of the spring is we are eliminating with a very special system here, which is allowing to the machine to make this vibration, or I don't know how to say, movement during the work very slow, and to stop as much as faster as possible. Sorry. Okay, you will cut it maybe. Okay, for this machine also we offer on this machine independent other fault, which means that one of the two booms can be half closed. It is very useful function during working in the field, where they are going to go in the headlands, or maybe going in the line of obstacles like trees or wirings for the electricity and etc. So this is something that can make the machine even easy usable in the different situation and difficult obstacle situation. This machine has standard hydraulic brakes and sliding axle, which means that we can adjust the track width of this machine. Okay. From that side, you can see also that the machine is having very easy and very nice control station. We are using very simple system of only two valves, which are controlling the water. One of them is saying where the water comes from, the other one is saying where the water goes. So every farmer can be can understand very easy the mechanism of working, and can understand very easy how to adjust his machine during work, not to be very complicated as many competitors has. We have also special system for agitation, which can be controlled. We have light assistant during the night, so we can have a good light support during the night. Box for tools and premixer for chemical cooking. So while we start making our filling of the machine with chemical, we can start cooking our chemicals, which is very convenient for the farmer on the place where it's very safe, of course. The machine has two filters. One filter is coming usually before the pump, and the other filter is coming before the boom spray. Okay, on the boom we have also some interesting features, that the boom is always have constant recirculation, constant flow recirculation, which means that this boom allowing us to keep the chemical alive, and at the same time the boom is always full of water, or not water, chemical solution, which means that when we start spraying, the process is from the first to the last nozzle immediate. Okay, we have also some safety features, as I told you, the locking point in the front. Also we have a safety
let's go, security system here on the back. We are calling, it's called brake back, which part is the last part, which is the longest visible part, and usually if there is some damage is coming to that side. So for this reason, this part is protected again on the, we call 3D, three-dimensional side, like up and down, left and right. So in case that you hit something, in case that you put the boom on the ground, it's fully protected from that side. I think that is all. Cena, price. Cena. Glavni kriterijum, cena. Glavni kriterij, cena. Cena naš je partnjor na Novosadski sajam. Ima cena 42.000 euro plus PDV. Nismo rekli koliko je ovo tačno litara? Good question. This machine comes with 3000 liters and 24 meter boom here on the show, but it can be completed with 20, 21, 24 or 28 meters boom. Odlično. Cvetomir. Cvetomir. Hvala. Ekstra. Evo samohodna prskalica. Ovo je neka ogromna. Viš da je to kineska? Evo kineska, da. Pa da, spremesti. Tu je uskuranje. Evo, prošli smo ispod kineske prskalice. Samohodne. Ali jebote, koji je ovo raspon točkova? Šta je ovo? Ovo je neka ogromna, čovječe. Pa ima i ona u varijantu da širiš i skupiš. Pa znamo, ne može tu mnogo da se skupi. Ne, ovo je do kraja. Ko to ti kaže. Ovo ima neki nenormalan gaz, čovječe. Ovo nije za te pojutrice i to isto, a? Misliš da bi bilo problema? Ne bi, a? Samo uključiš ove 4 zadnje da prskaju. Viš da ima ona 5, ovo kako se to zove, ako se ne zove triplex ovaj? Ne znam. Quintex. Quintex. Vutex. Eto, toliko za ovaj video o ovim prskalicama. Nadam se da ste zadovoljni da ste vidjeli eto ove dve nove zanimljive prskalice. Jedna italijanska firma, vidjeli ste ovu kinesku samohodnu. Pa vidjet ćemo sljedeće godine, ćemo možda snimiti neke ove manje, rekao sam, od 400 do 800 litara, što ipak više domaćinstava koriste nego ove velikarne vučene. Toliko za ovaj video, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Ukoliko ste u mogućnosti, postanite član mog kanala. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!